everyone, welcome back. This is Mutembei TV. My name is MJK, and of course we have the one and only Saddam Gachie, who is the chairman of Democratic Party Youth League, ambaye yuko hapa siku ya leo kwa ajili ya kushare na sisi mambo fulani hivi ambayo yanahusiana na siasa, lakini pia Speaker Justin Muturi ambaye ndiye ambaye wanamsukuma kuhakikisha kwamba anaingia Ikulu. Good morning, sir. Morning to you. Welcome here. Hapa ni Mutembei TV. Asante sana. Feel at home. Nimekaribia. Na Wakenya wako tayari kusikia kutoka kwako. Asante. So what do we have? What do you have for us? My names are Saddam Gachie. Yes. The chairman, Democratic Party Youth League. Yes. I'm also the convener of the National Youth Alliance. These are platforms that will enable the young people of this country to get involved in the political and the leadership cycle of this country. Yes. As a young person, I'm really into empowering the youth of this country and making them feel that they are part and parcel of this country, and the young people of this country have what it takes to take the leadership mantle of this country at different levels. So my clarion call as we start this engagement is to express my desire and my interest in empowering the young people of this country, especially those who are vulnerable or are less privileged. Okay. Yes. So, kuna watu wengi ambao wanawania kiti cha urais mwaka huu. Of course, we have the DP himself ambaye anaongoza chama cha UDA, and also we have ODM party leader Raila Odinga. We also have Jimmy Wanjigi, and we also have Mr. Justin Muturi ambaye ndiye amesababisha sisi kuwa hapa siku ya leo. Kweli. Now, what different do you have for Kenyans? Because kumekuwa na viongozi wengi na kuna serikali ambayo inaongoza sasa hivi. Ni nini hicho tofauti ambacho mnataka kutuletea sisi wananchi? The most important thing that our candidate or the Honorable Speaker Justin Muthuri, his first line of engagement will be to fight corruption. He has been very categorical that ufisadi ndio chanzo cha mambo yote ambayo yanatukumba. Rais wetu alisema, His Excellency President Uhuru Kenyatta, we are losing almost close to 2 billion a single day. So it is only prudent that any leader who has good intentions for this country will immediately, and his first address will be to fight corruption. Yes. On the same breath, yes, why we as young people in the Democratic Party feel that the Honorable Speaker has an upper hand or has what it takes to take this country to the next level and empower the young person of this country. First and foremost, Speaker was the chairman for Center for Multi-Party Democracy for a period almost to 10 years. The Honorable Speaker served as the organizing secretary general for KANU. The Honorable Speaker also was the chief whip, official opposition chief whip for this country. The Honorable Speaker JB also served as a member of the Select Committee on Constitutional Review. yes, The Honorable Speaker served as a member of the Public Account and Investment Committee. The Honorable Speaker has served as a member of Parliament for Chicago constituency yes, for 2 terms. The Honorable Speaker is currently the Speaker of the National Assembly, having a record of passing the close to 247 bills to operationalize the 2010 Constitution. Why am I saying this, yes, my brother? yes, It is to tell the people of this country that we have an alternative force, that we have somebody whose track record is second to none. He has served from being a
resident magistrate Yes. to a principal magistrate. Yes. Those people who are conversant with the legal lingo know that it is a milestone to reach to the principal magistrate cadre. That's why we in the Democratic Party Yes. strongly believe and want to engage the people of this country to have faith in the Honorable Speaker, Yes. Justin Muturi, and Yes. give him an opportunity. Having served in the judiciary, now for a career spanning 20 to 30 years, now he has served in the legislative arm for 10 years. Yes. He is only deemed fit Yes. to lead Yes. the executive wing of the government. Yes. That's why we are appealing to young people of this country, women, elders, to consider the Honorable Speaker and give him an opportunity to lead this country and take it to the next level. Wow. Kumekuwa na chama nyingi of course. Nirudi hapa kwa chama tena ambazo zimekuwa zikijitokeza. Kuna NOPEU, kuna OKA, kuna ODM na kuna hizi chama zingine. Na inaonekana kama kuna vita ambazo zinaendelea. Labda mtu akiamua kumsupport mtu mwingine. Mbona hizi vita zinatokea? You see, kuna vita or there is always conflict when it comes, ama watu wakianza kubishana mnapoanza kumsupport ama kumunga mkono mgombea kiti cha urais wa chama kingine. Nitakupatia mfano. Wakati huu tuko na the political parties amendment bill. Sasa wakati huko kwa seneti. Inapatia watu wote ambao waliunga mkono mgombea kiti wa urais nafasi mwafaka wapate haki yao. Okay? Kama tulikuunga mkono na chama cha Mutembei party. Unapounda serikali, tutakuwa na nafasi nzuri pia sisi kujitetea. Okay? Kitu kingine ambao hiyo political parties bill inakuja kusawazisha, mnapoingia katika muungano ama coalition, na mko vyama vitatu vinne, na vyama hivi vyote vinne viko na tuseme mgombea kiti cha ugavana wa Nairobi, lazima mshikane, mkuje up na consensus. Tuseme chama ABC wako na aspirant wa gavana, washikane waamue mtu mmoja kati yao ndio atapeperusha bendera ya muungano huo, coalition hiyo. Isije kakuwa vyama vyote ABC vyote viko na candidates ya kiti cha ugavana. So ni mazungumzo ambayo yanaendelea kati ya seneti, lakini sisi kama chama cha Democratic Party tunaunga mkono mswada huo, na tunawaambia seneti wafanye haraka iwezekanavyo mswada huo upitishwe, rais atie sahihi, ndio kampeni zianze rasmi. Wow. Kuna story ambayo inaendelea ya watu kupewa 6,000. Thank you. Na kuna nyingine ya wheelbarrow, bottom up na mambo kama hayo. Ni kipi ambacho mko nacho kama the Democratic Party? Sisi katika chama cha Democratic Party. Sisi kwanza kabisa kwa mfumo wa uchumi tunasema sisi tutapigana na ufisadi. Jambo la pili, sisi tutapochukua hatamu za uongozi, the leadership mantle of this country, tutaacha kukopa humu nchini. We will not borrow locally. Tutaweka sheria or policies zile zitakataza serikali kuchukua mikopo hapa nchini. Zinaitwa local borrowings. Kwa sababu serikali inapoomba pesa hapa nchini locally, inamfanya mwananchi anakosa fursa ya kupatiwa loan anapoenda kwa bank, kwa sababu benki nyingi ziko radhi zikopeshe serikali kulipo zikopeshe mwananchi, kwa sababu unajua serikali italipa. So we will not borrow locally. Tutapigana na ufisadi. Tutatumia madini, local minerals, to source for international bonds. Okay? Hizo bonds tukipatiwa, tutatumia minerals zetu ku source for international bonds. Jambo lingine, mikopo hii tunaochukua sasa
ya kutoka Uchina ni mikopo yenye riba ya juu sana. Ni ghali sana mikopo hii. Kwa hivyo sisi kama wananchi, kama chama tutaenda kwa World Bank ambao wanatupatia mikopo yao kwa riba ya chini. Alafu tukichukua mikopo hiyo tutamlipa Mchina ambao riba yake ni ya juu. Alafu tutaachwa tukimlipa World Bank. Sababu riba ya World Bank ni I think 1%. Yes. As 1%, asilimia moja in terms of interest ya riba. Yes. Kwa hivyo hizo what I've just mentioned now nimetaja ni kuonyesha amongst the things zile tutafanya sisi kama chama cha Democratic Party wakati tutachukua the mantle of leadership of this country. Nikisisitiza ya kwa sababu wengine wanasema mfumo wao ni huu, wengine wanasema watapatiana pesa kiwango hichi. Sisi tutapigana na ufisadi head on. Yes. Before I give you a chance to give your statement, ningependa ama wacha tukupe nafasi kwanza, you give your statement, alafu tuwape wa Kenya nafasi ili waweze kuuliza maswali, lakini pia wazungumze nayo, si ndio? So you can now give your statement as we wait for Kenyans to ask their questions. Thank you very much. My clarion call to the people and to the nation at large. Tuko na nafasi nzuri sana ya kubadilisha mienendo ya nchi hii. Tutoe nchi hii kutoka malimbu la umaskini tulipeleke katika middle income levels. Tunajua poverty levels that this country ziko at 58%. 58% of Kenyans live below poverty line. We are seeking and appealing to the people of this country. Kindly, let's join hands and find an alternative force to this country. We cannot have the same monkeys, the same forest, and expect different results. Today, in this country, we have the so-called frontrunners. I don't know what they are using they are using to calibrate and say these two are the frontrunners. Today, if I may take one of the presidential candidates, he has been in government as a deputy president since 2013. He joined politics in 1992 under the umbrella and the stewardship of our late and retired president, Daniel Moi. Worked as a young person in the youth wing, was elected member of parliament, has been an assistant minister, has been a minister, has risen through the cadre to become the deputy president of this country. Unfortunately, in 2019, he has realized, or it has come to his knowledge, that there are people who are at the bottom. There are people who are living below the poverty line. My question is, what has happened that he has recently realized that we have poor people in this country? He previously promised us goodies as Kenyans from 2013 to date. Akatuahidi stadium, akaahidi watoto wetu laptops, akaahidi makazi milioni 1 kila mwaka, akaahidi tutajenga mabwawa ya kuwasaidia wakulima wetu na wananchi wapate maji ya kunywa, akaahidi mambo mengi sana ya kiuchumi. Lakini wakati kipindi chake kinakuja hatamu yake inakuja kuisha kuwa naibu wa rais, amekuja akapata revelation ama akapata mawazo mapya, amekuja na kitu kinaitwa bottom up. Kwa nini wakati huo wote hakuja na kitu kinaitwa bottom up? Jambo lingine, kutoka yeye achukue hatamu za uongozi kama naibu wa rais kutoka 2013, yeye amekuwa akihusishwa na kila aina ya ufisadi. Tunajua mtu kama kuna ufisadi unafaa upelekwe kotini, lakini yeye amewatumia wenzake vibaya. Ndakupatia mfano. Tuko na gavana kama gavana aliyekuwa gavana wa Kiambu Waitito, na kesi kotini.
ifai kuongea sana kuhusu kesi ziko kotini, lakini tunajua yeye alikuwa amewekwa hapo na nani. Lakini mpaka saa hizi alipotolewa kama gavana wa Kiambu, amerudi kwake kwa kiongozi wake. Ndio tunauliza kwa nini kesi zote za ufisadi, kesi zote zinazokuwa ziko na mambo maovu anahusishwa? Nitawarudisha nyuma. Kulikuwa kuna hii arms deal inasemekana ilifanyika ofisini kwake. Mpaka leo hajakuja waziwazi kusema. Isitoshe, ofisi yake imewapoteza watu, mimi najua zaidi ya 4 katika mambo tatanishi. Mimi nawauliza Wakenya, tufungueni macho. Tumempoteza Kenei, Sergeant Kenei kutoka kwa ofisi yake. Tumempoteza Koplo Makto kutoka kwa ofisi yake. Tulimpoteza Kariuki. Juzi tumempoteza Usinde, chief of staff wake. Ni nini hii watu wanajua kwa ofisi yake ambao inawafanya kila siku waangamie, wauawe ama wapotee? Mimi naomba wananchi na Wakenya kwa jumla, wakati huu ni wakati mgumu pia wa kiuchumi. Tutumieni nafasi hii kuwatetea watoto wetu, kuwatetea vizazi vijavyo. Vile vile tuko na mgombea rais mwingine amekuja ametuahidi 6,000. Hizi 6,000 ni za mlipa ushuru. Hizi 6,000 atazitoa wapi? Anatuahidi tu, hatuambii atakazozitoa. Mgombea rais huyo amekuja amejizunguka, ama anafanya kazi na watu ambao umri kidogo umewapa kisogo. Mimi niulize, sisi sote ni wakazi wa hapa wa nchini Kenya. Unapofanya kazi na mbunge, kwa mfano kama Maina Kamanda, mbunge tumezaliwa tukimempata akiwa mbunge serikalini akifanya kazi. Mpaka leo sisi tumeshakuwa watu wazima, bado yeye anataka kuwa mbunge. Anafanya kazi na mtu kama Murathe, anafanya kazi na watu ambao miaka kidogo imewaacha. Mimi nataka niwaombe wa Kenya, tuko na nafasi nzuri sana ya kubadilisha hatamu za uongozi mwaka huu na tubadilishe maisha ya watoto wetu. Mimi nataka niwaombe kwa unyenyekevu, tumpatie nafasi spika wetu wa bunge la kitaifa Honorable Justin Muturi. Hana kesi hata moja ufisadi katika karia yake. Tumpatieni nafasi, ni mnyenyekevu na ni mtu ambaye anapenda watu, anapenda kusikiza. Mimi nimekaa hapa, amenipatia fursa niongoze the Democratic Party Youth Wing, niongeleshe vijana wenzangu, niwaambie sisi kama vijana tunaweza kuchukua uongozi. Tuko na mbunge mmoja alituonyesha mfano, anaitwa John Paul Mwiregi. Yeye ni mbunge Maua, alisimama, hakuwa na chama, hakuwa na pesa, akaenda independent, akachaguliwa. Mimi nawaomba Wakenya wenzangu, vijana wenzangu, tuko 75% ya nchi hii. Hakuna mtu anaweza kutupuuza sisi kama vijana. Tukiungana tunaweza, na ndio maana mimi kama kiongozi wa vijana katika Democratic Party nimemsihi spika wetu, kinara wetu Honorable Justin Muturi aeke youth fund ambayo ametimiza tayari. Tuko na youth fund katika Democratic Party. Kijana yoyote nchi hii ambaye anataka kusimama kiti chochote cha siasa, tunamwalika akuja kwa Democratic Party, tutamfadhili, tutampatia advice, tutampatia pesa, tutambrand, ataweza kuenda kupambana na wenzake katika vyama vingine kuchukua hatamu za uongozi katika nyadhifa yoyote. So kwa hayo machache, mimi ninawalika katika chama cha Democratic Party, na ndio mwanzo mkoko unaalika maua. Asante. Wow, thank you so much for the statement, and of course naona tayari Wakenya wameshaanza kuingia hapa. Thank you. Sasa nataka nimpe Mr. Murunga nafasi, kwa sababu unaona pale ako tayari na nataka kukuuliza swali. Kwa hiyo Mr. Murunga, good morning, please unmute your mic. Good morning Mutembei.
Glad to see you again. Thank you so much. Where are you joining us from? I'm joining from Kajiado. Yes. And of course, it's a bit cloudy and very nice terrain out there. Okay, today we Now, have the chairman himself, Saddam Gachie. yes. We will have. Yes, habari bwana Saddam Gachie. Asanti sana, niko mzuri. Karibu. Sisi tunashukuru sana kusikia kutoka kwako. Asanti. Na pia tunafurahia kusikia wito wa vijana. Asanti. Na hiyo ni mzuri sana. Lakini Asanti. Kwa ufupi kidogo ningependa kuuliza swali kuhusu mambo ya candidate ambaye wewe unampigia upato. Yes. Ambaye ni Speaker Justin Muthuri. Speaker Justin Muthuri kwangu mimi naona okay, kwa vile unamuona tofauti kwa sababu ya vile ya kwamba Speaker Justin Muthuri alikuwa amekabiliwa na cases za ufisadi hapo mbeleni alipokuwa judiciary, and I think his exit in the judiciary was unceremonial. That's one thing I need to remind you, and that it is still in the papers and still in the record. Of course, now that he has ascended to different ranks, Kenyans seem to forget what has changed since the time when he was, of course, in the judiciary, and when he was actually when he was a magistrate by then. What changed along the way? Do you think he can actually? He has never come out to exonerate himself from the accusations that were leveled against him at that time, owing to his unceremonial exit from the judiciary. Ni nini imefanyika leo imebadilika ambayo ataweza kupambana na ufisadi, ile hali yeye mwenyewe ni ako na ile kesi ya ufisadi, alikuwa na kesi za ufisadi hapo mbeleni? Okay, asante sana Bwana Murunga kwa swali hilo. Yes. Kwanza kabisa ningesema kesi hiyo ambayo ilimshtumu Honorable Speaker Justin Muthuri baadaye ilitupiliwa mbali. Kesi hiyo ilitupiliwa mbali na mahakama. Mahakama ilisema hakuna ushahidi wa kutosha. It is in the record that the speaker was exonerated kutokana na kesi hiyo. Sababu aliyesema kuwa mambo hayo hakujua kuwa wakati huo speaker hata hakuwa nchini, alikuwa amesafiri kikazi tu Malaysia. So kesi hiyo mahakama ilisikiza na mahakama iliamua, ambayo kesi hiyo ilitupiliwa nje kwa kuhusu kesi hiyo. So speaker wetu yeye ni mtu mwadilifu, na kama angekuwa na makosa mahakama ingepata kosa hilo. Yes. So Mr. Murunga, please unmute your mic. Unmute your mic. Okay. Okay, yes. Nadhani umepata jibu ambalo ulikuwa unataka kusikia. Amesema kwamba na speaker ni msafi kabisa. Msafi kama pamba. Sijaridhika na hiyo jawabu, ila tu ni kwamba kulikuwa na shutuma ya kwamba kulikuwa na mkono wake kwenye hiyo kesi kutimia vile iliisha. So the fact of the matter is that it is you know how our system plays with the justice system. You are caught today and tomorrow you buy yourself out. These are some of the things that are happening. Yes. And now we're talking about the candidates. I've heard him talk of the candidate, his own candidate, that is Justin Muthuri. On the other candidate in Hustlers Nation, of course, I will join him in castigating him and actually, but I will not call him name, because ultimately, if he wins the presidency, he becomes the president of Kenya. What we are saying is this: on one Raila Odinga. Raila Odinga is, I think, one of the best candidates.
And I'll ask my brother to rethink his position and rethink his candidate's position so that they could also come and join Azimio. That is my call to him. And joining Azimio so that we do what we call, we bring together the entire country as we vote in the best candidate. It's unfortunate that we are having so many candidates this time around, but most of these candidates, to me, I feel it would be appropriate to have both of these candidates, including the DP himself, supporting the Azimio candidate. Wow. Basi umesikia mheshimiwa, umealikwa kwa Azimio. Nimesikia mwaliko huo. Lakini wacha mimi nitamunga mkono Speaker Justin Muthuri. Wow. Maybe any other question ili tuwape watu wengine nafasi? Mr. Murunga? Okay. Kuna Jonathan hapa, naona Mr. Murunga ni kama kidogo network yake inamsumbua. So, vijana wengi wameingia kwa wizi, madawa na vitu kama hizo. Ni kipi ambacho mtakifanya kuhakikisha kwamba vijana wetu wanapata kazi, lakini pia hawaingii kwa hizi vitu ambazo ni za kubomoa nchi? Kwa kweli ni ukweli mtupu unaposema mambo yameharibika, vijana wengi wanatumia mihadarati. Yes. Lakini haya yote mimi najua ni kwa sababu ya ile sense of depression, yes, sense of helplessness, sense of hajui amkimbilie nani. Mtu umechukuliwa leo hii, umepelekwa shule, umesomeshwa na bei ghali kabisa mpaka umemaliza form 4, umeenda college yako kidogo, lakini unapokuja kutafuta kazi hakuna kazi. So there is a sense of resentment. Kuna watu wanasikia manunguniko, na ndio maana unaona sababu hiyo depression na hiyo stress, vijana wengi wanaingilia mihadarati. Lakini ombi langu mimi kwa vijana wenzangu, tusiingililie mihadarati. Tushikane, hautakosa kitu kidogo cha kufanya kabla tutatue matatizo yanayokumba nchi hii. Lakini jambo hilo ni jambo kubwa na ni jambo la kupatiwa kipaumbele. Na sisi kama serikali yetu tunasema, tutapochukua kwa chama chetu, tutapochukua hatamu za serikali, 70% of the government appointments zitaenda kwa vijana. Tunaposema government appointment ni mpaka kazi, wafanyikazi wote wa umma. Wale ambao miaka kidogo imesonga, tutawabembeleza, tuambie tafadhalini, vijana huku nje ni wengi, tuwapatieni nafasi kidogo wafanye kazi waweze kukimu mahitaji yao. Sababu wa vijana ndio wanahitajika pesa. Wahitajika kuoa, wahitajika mama umpatie kitu, uko na ndugu wadogo, umri wa mzee baba umesonga kidogo, anahitaji msaada wako. Jamii yote inakuangalia, umeoa bibi, anahitaji pesa, mahari. Kwa hivyo hizo ndio among agenda zetu zile tutazipea kipaumbele. Yes. Iwapo unatazama popote ulipo, hakikisha kwamba una join. Iwapo una swali lolote kwa Mr. Chairman mwenyewe hapa, hakikisha kwamba unabonyeza a link, just write your name on the link, alafu utaweza kujoin hapa live on air na uzungumze na chairman wa Democratic Party Youth League ambaye ni Saddam. Na tayari naona tuko na Kizito ambaye yuko hapa from Germany, right? Yeah. Yes, welcome back Mr. Kizito. Sijasahau jana ulijoin na unatokea Germany. So today we have the one and only Saddam Gachie ambaye ni chairman wa Democratic Party Youth League ambaye kwamba wanampigania Speaker Justin Muturi kuingia Ikulu. What do you have for him, please? Okay, what I would like him just to explain to me, how will you do to eradicate corruption as a young person? First, corruption, we have 3 types of corruption. We have corruption that happens within the government. We have corruption with youth. You as a youth, you are giving a police money, then you start saying corruption, that is corruption, and it's you is giving money. We have corruption whereby you find all you aspirants, you join politics,
you get your CDF, then this 20%, you always ask from the donors, from the people who want to build road, constructors. What will you do as a youth to stop this corruption? And please put it in those three categories so that we explain it will hear it well. Wow. Swali hilo kutoka kwa Mr. Kizito. Asanti sana Bwana Kizito. Ni kweli kuna changamoto kubwa katika nchi hii ya ufisadi. Ufisadi ni zimwi ambalo limekumba nchi hii, na ni zimwi baya ama zimwi kubwa zaidi kuliko hata ugonjwa wa kansa ama saratani. Kwa mfano, umesema kuhusu ufisadi ndani ya serikali. Sisi kama chama cha Democratic Party tukiongozwa na spika wetu, sisi tutafanya malipo yote kwa serikali yakuwe ya kidijitali. We will digitalize the financial transactions of our government. Hatutakubali kukuwa na hard cash. Kama unataka kulipa, kama umekunywa chai ama unataka kulipa barabara imejengwa, utalipa through the digital platform na itakuwa na record. Itakuwa na hiyo money trail. Money trail is utaipata sababu kuna hiyo digital platforms. Umesema sisi kama aspirants ambao vijana wanajiunga na siasa, wakishakuwa aspirants, wakishachukua hatamu za uongozi, wanaitisha 20%, 20% kama kickback kutoka kwa contractors. Sasa hapo mimi ndio nawaambia wananchi, wakati msimu wa kuchagua viongozi ndio huu, Bwana Kizito. Msimu ndio huu. Tusimchague kiongozi ambaye tunajua mambo yake yaliyopita ama biashara zake tunazijua ni haramu, alafu tunakuja baadaye tunamchagua kama mbunge, gavana, seneti. Lazima atafanya ufisadi. Lakini kwa vijana ambao wanajiunga na siasa mara ya kwanza, ombi langu, msisimame viti hivi vya uongozi alafu baadaye kazi zinapofanywa mnaitisha hiyo 20% kama kickback. Kuna jambo lingine, ufisadi mwingine umesema Bwana Kizito, kuhusu vijana. Sisi ndo tunawapatia polisi hiyo shilingi 50, shilingi 100 kwa mfano barabarani. Lakini kumbuka, mimi kama kijana ambaye mimi ninafanya kazi ya matatu, mimi ninabeba abiria kama utingo, unaponiambia unasiposimamisha gari langu na kunitisha shilingi 50, sina budi, nisipokupatia shilingi 50 gari yangu itasimamishwa. Mtaniekelea makosa mengi makubwa ambayo sitaweza hata kujitetea. Ndio maana you see the young people of this country have resentment. We have young people of this country are angry. The young people of this country, that's why you find them are becoming suicidal, because the system has reached a gridlock. We need to clean the system, and the Kenyans, I'm asking them and pleading with you, let us elect people with integrity so that we can clean the entire system and the government of this country. Thank you very much, Mheshimiwa. In fact, you've tried, you've answered my question. But what I would like, I only have the last point I want you to make us clear, because we are seeing, we always fight that we young people, we take ushukani. We come into politics, we have vibrant people like you. I'm noticing the way you are vibrant, even though it's something you are imagining, you are just imagining if you enter, you will change. But we just give you a benefit of doubt. We hope the way you are talking, you are going to do it. So my question is, what can you tell these aspirants? Because we have noticed all the comedians, they want to be MPs, they want to be MCS. They started with comedy, they have come Corona, then they end up starting online things. It never went. They start saying they have depression, they have this thing. Now they are entering into politics, and politics is always a dirty game. Sorry to use that word, but politics is a dirty game. If to make people laugh or to have something in social online like this, they ended up becoming depressed, how will they survive?
the depression that is in politics. Because you, as somebody who want to aspire, who want to join politics, you know, politics, you are my friend today, tomorrow you are my enemy, the next day you are my friend. Politics, we enter to go and legislate, not to make people laugh. What advice can you advise these young people who are being aspired because he can pull the crowd of laughing? Now he's going to join people who can laugh. Do you want to tell us, as you people who are joining politics, that we are only going to elect people who are going to make people laugh in the parliament? Or what is the main motive? Because when we look at the statistics of young people joining politics, before, you find people who went to university, they are activists, they have already make some demonstrations, they have known how to talk in the parliament, how to discuss. And nowadays, we are having the statistics that is coming now. You find all the politicians who even display themselves on the social media like TikTok, like this thing, they are the people joining. What advice can you give them? And you let also we as citizens know that you have to know this a genuine politician who is aspiring to do a genuine work, or this is a politician who just want us to go. And because, for example, you as now I'm watching you in the social media, I'm noticing some seriousness in you. I'm seeing the way you articulate your points. But what of somebody whom I'm seeing in the social media when he's dancing in TikTok? What will make me give him benefit of doubt that is going to work for me in the parliament? Because parliament is legislating, they are going to tackle so many cases, they are going to make serious decisions. How will you convince us? Okay. Okay, Mr. Kizito, I agree with you. We have a challenge, and it is true in the parliament, it is representation and legislation. We have a very big challenge where we have uh, people who have, because they are popular or have a public appeal, they think it is mandatory for them to join politics. Now, my only it's a democratic right enshrined in the constitution for anyone who feels he has what it takes to vie for any position he deems fit. My only challenge is to the young people and to the electorate of this country. Kindly, when we are voting people in this country, let us evaluate them, let us put them to task, let us check their track record. If somebody, we will not elect you because you are a comedian, we will not elect you because you're a public figure, we will not elect you because you are a musician. It has to be through your capabilities, your leadership traits, and what you will do for the people of this country. Remember, leadership is a service to humanity. It is not your talent or anything else. That's my clarion call to the people of Kenya and especially to the voters. Let us elect people based on their leadership mantle. Wow. Okay, Mr. Kizito, umesikia jibu hilo? Nimesikia hiyo imeingia vizuri, and Yes. let him have that spirit, and he is going to, the way he's going to aspire. That's why we need somebody like him to come to Azimio la Umoja, because the kind of mind he's having, I'm telling you the truth, the kind of mind he's having is what can help in Azimio la Umoja. Azimio la Umoja is a group. It's like a group of companies. It's not somebody that, but if we can have somebody like him, you can make a better, and it can be the best place for you. That one is just my advice, not a force. I don't force, but it's just my advice. Thank you. Thank you so much. We have Honorable Robert Abondi. Mr. Robert, can you hear me? Mr. Robert, can you hear me? Yes.
Yes, I Uh, can hear you. where are you joining us from? I'm joining you from Kisii County, County 045. Okay. Today we have the one and only the chairman himself, Gachie, who is the chairman of Democratic Party. What question do you have for him? What? Uh, I really don't have a question. Mhm. I would like to chip in and say when we are electing or choosing anybody, Mhm. you getting me, Mutembei? Sorry? Okay, I think Mr. Robert ana shida ya kimitandao. Mr. Saddam, kuna video ambayo nimetumiwa hapa na nimeambiwa nikuchezee uitazame alafu utoe maoni yako. The Jubilee government has claimed that instead of the 5 stadia pledged in the Jubilee manifesto in 2013, they're actually well on way to deliver 9 stadia across the entire country. Now, that statement was made by Deputy President William Ruto as Jubilee launched their 2017 manifesto at Kasarani a short while ago. As we talk today, I know many people, I have heard many people discuss about, okay, you made promises, you haven't kept some of them. As we talk today, in 6 months' time, the stadium in Wote will be complete. In 3 months' time, the stadium in Chuka will be complete. In 3 months' time, the stadium in Moyale will be complete. In 6 months' time, the stadium in Kamarin in West Pokot, which is historic, will be complete. In a couple of months, the stadium in Eldoret will be complete. In Nyeri, the president gave the title. There was a challenge of title. Now we have a title, and now the program has been rolled out. In Kiambu, in another 3-4 months, the stadium will be complete. We have challenges. We have a small challenge in Mombasa because the county government has issues of ownership of the land, although all the contracts and everything has been signed for, including the tartan for the stadium is in place. We have a small challenge again in Kisumu because the county government has not relocated the dumping site, which is next to the stadium, and international requirements dictate that you cannot have a dumping site side by side with a stadium. As soon as that is relocated, that process will be complete. So instead of 5 stadiums, we actually went for 9, just to make it good and to make it better. Wow, what do you have to say about that video right there? It is very unfortunate that this really happened. I think Kenyans should not forget about this, should really take this seriously. It is very sad to have people making promises Yes. that they can't deliver. It is also more disheartening that after not delivering the first promise, immediately 2 or 1 year to the next election, Yes. you come up with another promise. Now he has, that leader has now continuously and perpetually lied and cut corners with the future of the young people of this country. Now he Yes. has come with a new narrative. We all know about it. I will not mention it. Where he's promising that the young people, the Mamamboga, will form government. That is the most disheartening lie that anyone can tell a vulnerable Kenyan in this country. When you say you'll form government with the Mamamboga, the people of Boda Boda, you say you'll form government with the less privileged. Whereas when it comes to nomination in your party, you only nominate and give special attention to those who are financially well off. Kenyans rise to this occasion. It is not an easy task, but together we can achieve it. Let's evaluate our leaders. Let's check out their track records. There are some people in this country who have never fought for anything. Okay?
That's my clarion call. Let's engage and practice hygiene politics of this country. Wow. And as we wind up, I'd love Mr. Kizito ni kama akona kitu ambacho anataka kusema. So as we wind up, nitampa nafasi aseme maneno yake ya mwisho then tumalize na Mr. Saddam. Okay. Mr. Kizito, please unmute your mic. Thank you very much. I can already congratulate my brother, Saddam. Yeah. He has really tried. In fact, I'm very much overwhelmed with his presentation. If we can have 2 more aspirants, 2 more people who want, you can always invite them in this the channel like this. Then they talk like Mr. Saddam has really gave me a heart of hope. What he has said for me last speech, don't ever promise something that you cannot do. Even if you promise, you have it in your heart that I'm willing to do it, but don't put it as if it's already been done. Just putting you there, it's already been done. I really like him. I encourage him. That's why you heard me saying that the kind of mind he's having. The only thing that I can say on my with my own heart, where he's leading, is what can fail a good mind, a good person who is having a good mind like him. Because we need such kind of vibrant people who can discuss something articulately in parliament. So please, my brother, just sit down also, talk with your heart. Don't say that people advise you or you talk to you are the leader. You are going to lead them. Show them the right way and what will make you achieve your goals. Because you've really talked good. I really loved the way you can put your words. If it can be like that for all aspirants, we can get the best people. Thank you. Wow. Mr. Saddam, maybe you can tell us your last remarks na uzungumze na wananchi tukimalizia. Asante sana. Ombi langu kwa wananchi wa Kenya mahali popote walipo, tushikane, tuungane. Wakati umefika wetu sisi kama taifa kubadilisha, na tuko na nafasi nzuri ya kubadilisha mwelekeo wa nchi yetu. Mimi kabisa nawaomba wananchi wote, wakubwa kwa wadogo, vijana na wazee, tushikane. Twende tujisajili kama wapiga kura. Kitu ambacho kitatusaidia katika uchaguzi huu unaokuja ni kura. Kama hauna kura, baadaye tusije tukakuwa watu wa kulalamika. Nafasi imejitokeza mwafaka, tumeongezwa kutoka mpaka mwisho wa usajili wa kura itakuwa tarehe 6. I'm inviting all people from all walks of life who are above the age of 18. Let's go register as voters, because that is the only tool that will liberate this country from these heartless people that we call leaders. Join me on my social media platform at Saddam Gachie. Let's engage. Let's deliberate. There's always a solution and there's a light at the end of the tunnel. Wow. Asanteni sana, it's been real, imekuwa poa zaidi, lakini pia ni kushukuru sana kwa kuchukua na kutenga muda wako kufika hapa siku ya leo na kuzungumza na wananchi. God bless you. Lakini pia wale ambao mmekuwa mkitutazama Mutembei TV, YouTube pamoja na Facebook, asanteni sana. Tomorrow same time, same place tutakuwa hapa. My name is MJK. Asante.